Naam, karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kusalia papo hapo na kuchagua kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Mashirika na wanaharakati wa mazingira wanataka serikali kuwapa ulinzi katika shughuli zao za upanzi wa miti na uhifadhi wa mazingira. Hali sema wakati wakereketo wa mazingira walivamiwa na makundi tofauti ya vijana walipokuwa wanapanda miti eneo la Laksama. Watunza mazingira hao wanasema hali ya kiangazi kinachoshuhudiwa nchini ni kutokana na upungufu wa miti na kuwasihi wa Kenya kupanda miti kwa wingi. Today we are here to stand with the environment to protect our environment for the future generation. For we believe that we don't have any other planet, so we have nothing to do but to protect and save our planet for our children and for our kids. And this is why we are today for this march. We are going to commemorate the day by spearheading all the importance and how we are planning to take care of our environment with all these groups here. Anyone that is advocating for the climate anafaa kulindwa, si ndio? Anafaa kulindwa. Hata askari naona pale hivi, tafadhali mkuja mtulinde because it is our climate. See what is happening saizi, akunyeshi. Who is being affected? Everyone. As women, you can imagine hakuna maji. Sai we are at the heated debate ya sex for water. You have seen that. There was a study done in Kibra and other parts. Kulikuwa na sex for water. Not just there, ukienda some parts of the northern parts, hakuna maji. We are asking the government, please come in between. Come and help the people who are serious to do the work of government. These people here were on their peaceful mission to amplify and to ensure that the government initiative of protecting the climate for global climate is hard. Na wanafunzi wanaosomea taasisi za kiufundi wana nafasi ya kuboresha taaluma yao kupitia ubia baina ya India na taasisi ya chuo cha mafunzo ya kiufundi RVTTI. Ushirikiano wa ubalozi wa India na chuo hicho unatumia hii kama njia mojawapo ya kuimarisha utendakazi katika vyuo anuai. Na balozi wa India nchini Kenya Namja Hampa na mkuu wa chuo cha RVTTI Lois Yator wamesema kwamba uwepo wa taaluma ya ujenzi na vigae utasaidia katika kununua makali ya wanafunzi chuoni humo. We have a partnership with Rivertex in terms of textile technology, and we want to leverage on that to the commission to be able to support us in industry, because in that industry linkage we find that many of the students really demand for textile courses, and as an institution we have not been able to initiate the courses due to lack of equipment. So today the visit is meant to cement that collaboration. And I would encourage the Rift Valley Technical Training Institute to also take advantage of the capacity building support that we offer under Government of India's funding support. Some of this training is in India, so we actually take young researchers or officials or those involved in this kind of sector to India for training. We also offer educational scholarships under Government of India Finance Program, and that is open for application to all Kenyans, young Kenyans who want to consider India as a destination. In addition, we can customize support based on the requirement of, let's say, this institution. If there is a particular area they feel that India can. Na kamati ya usalama katika kaunti ya Busia kwa ushirikiano na serikali ya kaunti hiyo imepanga kufunga njia zote za mikato ambazo zinatumiwa na wafanyabiashara kuingia na kupitisha bidhaa humu nchini kutoka taifa jirani la Uganda. Kamati hiyo imewashawishi wananchi kutumia mipaka halali ili kuimarisha hali ya ukusanyaji ushuru katika kaunti hiyo. Kaimu kamishna wa kaunti ya Busia Kipchumba Ruto amesema kwamba wafanyabiashara wengi wamekiuka sheria kwa kutumia njia za vichochoro kuingia na kutoka humu nchini,
jambo ambalo limesababisha nchi kupoteza ushuru, mbali na kutoa fursa kwa raia wa nchi za kigeni ambao hawana vibali kuwa nchini kupenyeza. Na huduma za dharura katika hospitali ya rufaa ya Moi huko Voi, kaunti ya Taita Taveta zimeimarika baada ya kitengo hicho kufanyiwa marekebisho pamoja na kuwekwa vifaa vya kisasa. Hospitali hiyo imekuwa ikipokea waathiriwa wa ajali katika barabara ya Mombasa, kama Hezron Kimari anavyotuarifu kutoka Voi. Na wakazi wa kaunti ya Taita Taveta sasa watakuwa wana nafasi nzuri ya kuweza kupokea huduma za afya baada ya ufadhili wa vifaa na vile vile pia kuweza kurekebishwa kwa kituo cha huduma za kwanza katika hospitali hii ya rufaa ya Moi. Na tutakuwa tunasikiza tu baadhi ya kauli za madaktari na vile vile pia baadhi ya viongozi wakizungumzia pengine jinsi ambavyo wanatarajia huduma za afya katika kaunti hii zitaenda kuwa zikiimarika hasa baada ya msaada huu. So we've had a training on emergency care, especially in the rural setup. So we are well equipped, we are well skilled, and now we can manage our patients better, both the medical emergencies and surgical emergencies. We also have a point of care ultrasound machine. So before we used to have trauma patients, we have to send them all the way to the radiology department for ultrasonography. But now we can do it bedside and make a quick diagnosis for better management of our patients. We also have cardiac monitors, which has now improved the management of our patients because we can monitor all the emergency cases from casualty. And now we are able to take care of our patients at the right time so that we really avoid those losses that we've been having due to the lack of some of the equipments, and maybe also due to lack of oxygen to some of the patients. Like we now have piped oxygen in the casualty department, emergency department. We are now able, because before we had to carry the oxygen cylinders each, and you know how bulky they are. No, we had to carry for every patient, and sometimes due to the way they are round, they could fall down and maybe even injure some of our staffs or even the patients. There are a lot of advantages associated with getting these commodities from KEMSA. The issue was, of course, the long outstanding debt, which when we took, it was standing at around 89, and by November it had reduced to around 83, and right now as we speak, we've reduced the debt to around 20 million, which we are going to clear. Immediately we get our current tranche, we are going to clear that all debt, and then now we move on. And as we speak, our account with KEMSA has been opened, and in December, before the closure of last year, we had received our first consignment, and probably next week we shall be receiving our second consignment worth around 33 million. Partnership from the Polish Aid and Treating with a Mission, we've been able to refurbish their casualty, or rather the emergency department. We've installed a 4-point oxygen manifold. This allows for piping in the emergency department, so no more using of cylinders, one cylinder per patient. And looking forward, we are helping them implement the emergency medical care plan. They have a 3-year emergency medical care plan, and we are glad that we are partnering with them. This engagement has costed us about 5.5 million shillings. Lakini kando na kuwafundisha, wamewawezesha kwa kuwapatia vifaa na kutengeneza yale mazingira wanahitaji. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mgonjwa yote anaingia Moi Referral Hospital kwa sasa atakuwa katika mikono ambayo iko salama, kwa sababu hawa wahudumu wetu wamewezeshwa. Na kama tulivyosikia kauli za madaktari na vile vile pia viongozi, ni kwamba hivi sasa wanatarajia huduma za afya hasa kwa wale ambao wanapata ajali katika hospitali ama katika barabara ya Mombasa Nairobi. Hivi sasa watakuwa wanapata huduma za kwanza zenye kiwango cha juu kufuatia kuwekwa ama kuimarishwa katika kituo hiki. Na nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu alasiri ya leo,
Wakfu wa Safaricom umepeana msaada wa vifaa vya afya katika vituo vya afya katika kaunti za Migori na Homa Bay. Kwa ushirikiano na Flying Doctors, kaunti ya Migori iliandaa kambi ya kutoa msaada wa matibabu kwa ugonjwa wa fistula, ambapo zaidi ya wanawake 200 walifanyiwa uchunguzi na kupata tiba ya ugonjwa wa fistula kupitia upasuaji. Huko Homa Bay, wakfu wa Safaricom umeshirikiana na kaunti kujenga visima viwili na kuanzisha mpango wa uzazi salama na kima cha shilingi milioni 7.4. Hatua hiyo itasaidia kuimarisha usafi katika vituo vya afya huku ikipeana vifaa vya matibabu pia. Drawn to Homa Bay County because of various issues, but most importantly the challenges that the women face, knowing too well that women do face multiple barriers, and therefore you will miss them in decision-making tables, you will miss them in participation, you will miss them in many activities where they truly are meant to be in there. One of the barriers in Homa Bay, and more so in Dhiwa sub-county, is water. The challenge, the distances that they have to walk. For us, we look at the social injustices in the community, and we find that when women have to walk long stretches to access water, they are at risk of, especially girls, being violated. But even for the woman, her participation and therefore the leadership potential cannot be visible. Today we are here to hand over this project, a water project, which is a part of a bigger integrated project which dubbed Uzazi Salama, and its main objective really is to address maternal and neonatal health indicators. And what we are doing around the program is training of community health workers. Also, we are looking at water, which is part of the whole health integrated program. Important one, to ensure that there's the right education to as many women as possible, right from the moment of conception, so that they are well prepared to give birth. So when this happens, therefore, many of these women suffer incontinence, and incontinence brings smell, and the smell, therefore, make them uncomfortable to integrate within society. Na Wakenya watapata huduma za maji katika kila kaunti kupitia mpango maalum wa NAWASIP ambao ulitiwa sahihi baina ya waziri wa maji na usafi Alice Wahome na mwenyekiti wa baraza la magavana Bi Anne Waiguru. Mpango huo utaanza na kima cha shilingi bilioni 20. Will help the counties and the national government to mobilize funding both at a government level, at partners level, and at private partnership level. So far, the entire is a big investment plan of over 900 billion shillings. Every county has its section and those projects that it has preferred for priority purposes. We've been warned by the meteorological department that the coming rains that we are expecting will be average or below average, normal or below average. And they have given us a notice to start planning on water harvesting mechanisms to help us and help our communities in adaptation. So these projects that are here, which include boreholes, which also includes the issue of sanitation, will go a long way. As you know, the need for water is dire, especially now during the drought season. Very many counties are suffering under the weight of the implication of the drought. A lot of them are having to ferry water using water tracking. Many of the boreholes that we've had have been drying and the water levels going lower. And so there can't be a better time when we can start implementing this project. Na gavana wa Garissa Nathif Jama amewaonya wale ambao wanajihusisha na wizi wa chakula cha msaada ambacho kinalengwa kugawanywa waathiriwa wa ukame kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. Akizungumza mjini Modogashe alipoongoza zoezi la ugawaji wa chakula kwa familia ambazo zimeathirika, Gavana Jama aliwatahadharisha wanaoshughulikia shehena hiyo kwamba
watawajibishwa ikiwa kuna ubadhirifu wowote ambao utashuhudiwa. Garissa pamoja na kaunti jirani za kaskazini hazikupata mvua ya kutosha msimu huu, ambapo ni kuanzia Oktoba hadi Novemba. Shirika la Msalaba Mwekundu likitangaza kwamba takriban watu 1400 wanahitaji chakula cha msaada. Eti kuna 900 million inaingia katika hizi vijiji za Garissa County. Hiyo 900 million ni pesa mingi sana, lakini I don't see the value proposition. Sioni ile hakika kwamba imekuwa na manufaa ya ambayo sioni taathira yake ya uzuri. Hiyo ni mambo ya cash transfer. Like departments wote lazima wawe in all the sub counties. Hakuna anti department itakaa na Garissa na it's supposed to work in the sub county. Kama waziri sasa hapa niko na mawaziri wawili hapa. If kwa mfano Hassan, waziri wa agriculture, he has to have his staff here. Haiwezekani eti wote wamekaa kule Garissa. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo jukumu ni kwao, na mimi lazima nitajua kwamba, but I will give them timeline ili kila department iwe imekuja ikifanya kazi in the sub counties. Hatutakubali kwamba ati watu kule wakae tu Garissa na sub counties are suffering. So mimi leo niko hapa kuzindua mradi wa kutoa chakula kwa usaidizi na kwa walioathirika na ukame. Hii chakula ambayo leo kaunti yangu inaitoa ni chakula tunatarajia itawatosha hawa watu walioathirika for some time. Na baadhi ya viongozi wa kaunti ya Kilifi wanataka hatua za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya majaji wa mahakama ya upeo kuhusiana na uamuzi wao kuhusu ndoa za jinsia moja. Wakiongozwa na mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya, viongozi hao wanadai kwamba majaji walifanya makosa kuhalalisha kitendo cha uhalifu kwa vile ndoa za jinsia moja zimepigwa marufuku katika katiba ya Kenya. Baya ameutaja uamuzi huo wa mahakama kuwa kikwazo kwa maadili nchini. Nimesikia huyu witness akisema kama ndoa ya jinsia moja. Mimi nataka niongee ile ukweli. Mimi maneno ya ushoga hapa Kilifi County sitaki. Sitaki kusikia. Kama koti imekaa kule imeongea sijui nini, katiba ya Kenya inasema ni haramu. It's criminal to practice homosexuality. Ushoga si halali na haitakikani, na katiba imefanya nini? Imekataa. Hawa majaji mimi sijui wanasoma wapi sheria, sijui nini imewachanganya. Kama wanataka walete maneno ya ushoga hapa Kenya, mahende yao na anapa. Mimi nalahuzunika jamani. Wazazi wenzangu, naomba musikize hili swala. Hivi sasa wabunge wanaenda kutoa sauti zao, lakini sisi kama wakazi wa Pwani na wa Kilifi kwa jumla tusimame. Ndoa za jinsia moja tuzikemee katika jina la Yesu Kristo. Leo wewe waleka mtoto wako wa skuli, kisha kwenda nunua mipira, ni mvulana amevaa mipira huku, maana kuna suruale za kuweka mipira kufura huku. Na viongozi pamoja na wakazi wa wadi ya Kivou katika eneo bunge la Mwingi ya Kati wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Kitui pamoja na Wizara ya Ustawi wa Mazingira kuweka mikakati ya kudhibiti uvunaji wa mchanga kutoka mto Kivou. Viongozi wanadai kwamba biashara ya uvunaji mchanga inaendelezwa licha ya marufuku iliyowekwa na serikali. Atakuwa da masabu jibumeana na hapa kwa sababu mbele na chivo si proposal to ale wito yeto atiwe tina ya akidanga ditu umo zo me akwa kwa mombe bai nini si I know that lakini ndio mwati kwa sababu hii mmenichangua. Kuna department inaitangwa Ministry of Environment ambayo hiyo ministry ndio itashuka because ndio inasimamia mpaka national resources, ndio ikuje itengeneze maneno na mpangilio ya mchanga, lakini hakuna mtu yeyote akona powers kuja kuwaita hapa waambie mimi nitasimamisha. Atasimamisha kama naenda kuna serikali. And on this issue of child labor is
not allowed. Watoto wanastahili kuwa shuleni. Tunaelewana? Na hiyo mimi kama kuna child labor hiyo naisikilia hapa. So inamaanisha kuna pahali mtu amelalia kazi. Tunaelewana? So nataka from today the chiefs kindly follow up on those, because we want to get all the reports of those kids who are working and supposed to be in school. Asante. Na hiyo pesa inaenda kwa nani? Na wanafanyia kazi nani? Those are the questions we need to get answer. Yes. Maswali nataka tujibu. That is the issue. Sasa kama sali ilikuwa mbandi, why is it that tunapata na alafu mchanga yetu imeenda tunapata tu. Mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa za mbiu ya KTN. Taarifa zaidi tukutane saa 1 kwenye Dira ya Wiki. Mimi ni Mary Atwoli, endelea kutazama runinga.